Mangan du unsichtbare Heldals, was du über das vergessene Element wissen musst. Mangan ist ein essentielles Spurenelement, das für den menschlichen Körper von entscheidender Bedeutung ist. Es spielt eine Vielzahl von wichtigen Rollen im Körper und ist an zahlreichen physiologischen Prozessen beteiligt. Hier sind einige wichtige Informationen über Mangan. 1. Funktionen von Mangan im Körper. Mangan ist ein Kofaktor für eine Vielzahl von Enzymen im Körper und spielt eine entscheidende Rolle bei zahlreichen biochemischen Reaktionen. Es ist wichtig für den Energiestoffwechsel und die Bildung von Knochen und Bindegewebe. Mangan unterstützt die Bildung von Knorpel und Knochen sowie die Wundheilung und die Bildung von Blutgerinnungsfaktoren. 2. Quellen von Mangan. Mangan kommt in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, einschließlich Vollkornprodukten, Nüssen und Samen, Hülsenfrüchten, grünem Blattgemüse, Tee und einigen Früchten. Gute Quellen für Mangan sind unter anderem Vollkornprodukt wie Haferflocken und Vollkornbrot, Nuss und Samen wie Mandeln und Kürbiskern, Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen, sowie grünes Blattgemüse wie Spinat und Mangold. 3. Täglicher Bedarf an Mangan. Der tägliche Bedarf an Mangan variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Gesundheitsbedingungen. Für Erwachsene beträgt die Empfehlung täglich aufnehmen. Recommended Dietary Allowance, RDA. Für Mangan in der Regel etwa 2, 6 mg pro Tag für Männer und 8-2, 0 mg pro Tag für Frauen. Schwanger und stillende Frauen haben möglicherweise einen erhöhten Bedarf an Mangan und sollten möglicherweise bis zu 6-3, 0 mg pro Tag nehmen. 4. Gesundheitliche Auswirkungen von Mangan-Mangel. Ein Mangel an Mangan ist selten, kann aber zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Darunter Wachstumsversagerung bei Kindern, beeinträchtigt Knochengesundheit, gestörter Stoffwechsel und erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten wie Osteoporose und Arthritis. Ein Mangan-Mangel tritt normalerweise nur bei Personen auf, die in extrem unausgewogener Ernährung haben oder an bestimmten Krankheiten leiden, die Mangan-Absorption beeinträchtigen. 5. Gesundheitliche Auswirkungen von Manganüberschuss. Ein Übermäßig Aufnehmen von Mangan aus der Ernährung ist in der Regel unbedenklich. Der überschüssiges Mangan in der Regel über die Leber und die Gallenblase ausgeschieden wird. Eine chronisch Überexposition gegenüber hohen Mengen an Mangan kann jedoch zu einer Ansammlung von Mangan im Körper führen, was zu neurologischen Problemen wie Gedächtnisverlust, Tremor, Verhaltenssänderungen und Parkinson, ordentlichen Symptomen führen kann. Dies ist häufiger bei Personen, die beruflichen oder Umweltquellen von Mangan ausgesetzt sind. 6. Fazit. Mangan ist ein essentielles Spurenelement, das für eine Vielzahl von physiologischen Funktionen im Körper von entscheidender Bedeutung ist. Eine ausgewogene Ernährung, die reichen manganhaltigen Lebensmitteln ist der beste Weg, den Manganbedarf zu decken und eine optimale Gesundheit zu unterstützen. Die Supplementierung von Mangan ist normalerweise nicht erforderlich und sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, insbesondere bei Personen mit bestimmten Gesundheitszuständen oder einem erhöhten Risiko für Mangan-Mangel oder Überschuss. Die häufigsten Mangan-Mangel-Symptome: Antioxidants, wichtige Nutzen, Bewegungs- und Sicherheit, Bindegewebe schwach und hornend, Blutgerinnungsstörungen, Fettsäurenproduktion gestört,
Fortpflanzungsterangen, Jedorchtnielistung vermindert, im Anschwursch, Infekten vorliegt, Krebsvorbegang, Zentrales Nervensystem geschwächt, Muskelfunktionsstörungen, Problembeimlichen Aufbau, Schilddrüsenhormon, Verdauung, vermindert Fruchtbarkeit, Dosierung von Mangan, bezüglich der meist Direkt mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Viel Milch ist ein sehr guter Manganlieferant. Mangan sollte nicht zugleich mit Eisen eingenommen werden und nach dem Essen. Die Dosierung von Mangan wird normalerweise nicht speziell empfohlen, da ein Manganmangel eher selten ist und die meisten Menschen ihren Bedarf an diesem Spurenelement durch eine ausgiebige Ernährung decken. Die Suche von Mangan erfolgt hauptsächlich über die Ernährung, und eine Supplementierung ist normalerweise nicht erforderlich. Dennoch kann in einigen Fällen eine Supplementierung von Mangan erforderlich sein, insbesondere bei Personen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen oder in speziellen medizinischen Situationen. Wenn eine Supplementierung erforderlich ist, sollte sie unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, sicherzustellen, dass die Dosierung angemessen ist und keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. Da die empfohlene tägliche Aufnahme, Recommended Dietary Allowance, RDA, für Mangan für erwachsene etwa 3-2, 6 mg pro Tag für Männer und 8-2, 0 mg pro Tag für Frauen betrachtet. Sollte eine Supplementierung die tägliche RDA nicht wesentlich überschreiten. Es sei denn, ein Arzt empfiehlt eine hohe Dosis aus spezifischen medizinischen Gründen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine übermäßige Aufnahme von Mangan aus Nahrungsergänzungsmitteln zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen wird, zu den möglichen Nebenwirkungen einer übermäßigen Manganzufuhr gehören neurologische Probleme wie Gedächtnisverlust, Tremor und Verhaltensänderungen. Insgesamt sollte die Dosierung von Mangan individuell angepasst werden, basierend auf den spezifischen Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand einer Person, und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, eine angemessene Zufuhr und Sicherheit zu gewährleisten. In welchen Lebensmitteln ist Mangan enthalten? Ernährung, Beef, Geld, Heidelbeeren, Kakao, Milch, Rotruben, Smooth Rosette, Manganburner, 50 grams Grunkel, 50 grams frischer Spinat, 100 grams Sojabohnen, 1 grüner Apfel, 1 Limette, 10 grams Ingwer, 80 grams Bananenreif, 300 milliliters Orangensaft, 1 Teelöffel, Kakao und Zucker Kakaopulver, zusammen in den Mixer und dann im Glas genießen. Rosette, Gemüsereis mit Juicen, Zutaten für 1 Portion, 50 grams Reis, 10 grams Fett, Maiskeimel, 40 grams Erbsen, Kartoffelgemüse, 1/4 Esslöffel Salz, 110 milliliters Wasser, Zubereitung. Den Reis in heißem Fett kurz dunsten lassen, mit Wasser übergießen, Erbsen und Reis hinzugeben und bei niedriger Stufe dunsten, bis das Wasser komplett verdunstet ist. Rosette, verschiedenes Gemüse im Ofen, Zutaten für 1 Portion, 200 grams Tiefkühlgemüse, je nach Geschmack, 1/4 Liter Gemüsebrühe, 1 stroke 4 Suppenwürfel mit 1/4 Liter Wasser, 50 milliliters Jod, 1 ei, 25 grams coarse, Toastschmelzkurs,
1 Preis Pfeffer, 1 Esslöffel Oregano, 1 Preis Salz, Zubereitung. Schritt 1. Für das Lackiergratin den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Schritt 2. In einen Kochtopf die Gemüsebrühe aufkochen. Danach das Tiefkühlgemüse hinzugeben. Kurz aufkochen. Das Gemüse muss noch bissfest sein. Nun abziehen und in eine Form geben. Nun jort. Das Ei und die Juice langsam vermengen. Und über das Gemüse vermengen. Das Gratin mit Kochbestruen und 20 Minuten in den Ofen. Schritt 3. Fertigstellung des Gerichts. Das Gratin auf einen Teller servieren mit Basilikum garnieren. Rezept. Pickant Gemüsesuppe mit gebratener Toastscheibe. Zutaten für 1 Portion. 150 Grams Kuchelgemüse. Je nach Belieben. 1 Liter Suppenbrühe. 1 Quarter Zwiebel. 1 Teelöffel Öl. 1 Toastscheibe. 1 Preis Muskatnuss. Majoran. Thymian. Salz und Pfeffer. 1 Esslöffel Butter. 1 Preis Kräuter der Provence. Zubereitung. Schritt 1. Zubereitung der Suppe. In einem großen Topf. Die Zwiebeln mit dem Ölgelb andensten. Das Kuchelgemüse dazu. Kurz umrühren. Die Suppenbrühe bemengen. Und die Juice zum Abschmecken hinzufügen. Auf leichter Stufe circa 20 bis 30 Minuten kochen. Schritt 2. Zubereitung der Toastscheibe. Die Toastscheibe beidseitig mit Butter beschmieren. Die Kräuter der Provence dazu. In einer beschichteten Pfanne beidseitig anbraten. Schritt 2. Fertigstellung des Gerichts. Die Suppe in ein Suppenschüssel mit der gebratenen Toastscheibe anrichten. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Bildungszwecken LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Bildungszwecken LLC. Bildungszwecken LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Bildungszwecken LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Bildungszwecken LLC. All rights reserved.